ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ 360 ಫುಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಟೇಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ 360 ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಸರಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹೀರೋ ಮೋಡ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು 360 ವ್ಯೂ. now it is 360 video, 5.6K resolution, 30 frames per second. So all good. Let's start and switch to a 360 camera. Audio idrelle capture ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Video you'll see from this. Yeah, there's only 17% of battery left. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ will give a exposure how it looks, so that it will be a different perspective ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. But I don't have that confidence in this quality of this mount, because ತುಂಬ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೀರೋ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2 ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಅದೇ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಈ 360 ಫುಟೇಜಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ತಗೊತೀರಾ ಅಂತ. This is the masterpiece behind that. Yes. So in future ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನೀವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್? Kannada MotoVlog from a person who learned Kannada after coming down to Bangalore. All my studies, all my schooling and everything was from Tamil Nadu. Proper is Bangalore, but I was studying there. So in Tamil Nadu, ivaga they give an option of multiple languages. But avaga ಅಷ್ಟು options ಇರಲಿಲ್ಲ. They used to give only one language as the first language, Tamil. Yeah, all good. So after I came down for my engineering here in Bangalore, ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಪುಟ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. If you are watching this video for the first time, if you like it, subscribe. And if you want to say hi, this is my Instagram ID coming up right here. So you can say hi over there. And that's it. Thank you.